Good evening everyone, welcome to Smart Preps. Aji loi ahisu the master class SSC Banking Railway Adre State Govt Uprot. Okay, now this class will help you in guiding you in choosing the right path, also motivate you to plan and avoid the confusion and create awareness about the upcoming exams and the internships, as well as help you to understand career options after any stream. Moreover, most importantly, commerce. Okay. Now, this class most important objective. After this master class, you will be able to learn a lot of things. Okay. I have got it in different kinds of points. First is clearly understand banking and SSC exam ecosystem. Okay. You will understand the whole ecosystem of the SSC and banking related exams. Second point is you will know what to study and what not to study, okay, and understand how toppers think, get a clear daily strategy from day one. Basically, you will get the roadmap, how to get the resources, how to begin with, yes, and gain confidence that selection is a system, not luck, okay. Now, after this class, you will know these points very clearly and precisely. Okay. Now let's move on to understand the banking and SSC exam ecosystem. Alright. Now first of all, we need to understand the hierarchy in banking and SSC exams. Okay. In banking, there are certain chronological hierarchies. Okay. SBI PO or clerk. Okay. Then we have IBPS PO clerk, RRB exams. Then we have RBI assistant or grade B exams. Moreover, in SSC, we have SSC CGL, top tier, SSC CHSL, SSC CPO, and SSC MTS. Okay, these are the various hierarchical exams. Now, we need to understand there are various stages. Okay, before you crack the exam, you will have to go through various stages that are prelims. Okay, in the prelim stage, these exams mostly focus on the speed and accuracy. Okay, in the mains, there will be some questions that will focus on in-depth plus the selection strategy. Okay, then the interview, of course, we all know that it focuses on the personality. Yes, and you should know that prelims is not for learning, it is for filtering. Okay, whoever cracks the prelims, it means that those students are filtered out from the common ordinary students and they will be going for the mains exams. Now, there are various subjects and the weightage of those subjects are here. Okay. Now, the subjects are English language, quantitative aptitude, reasoning ability, general awareness. Okay, mainly in banking exams, and you have to know that you don't need to master everything. Okay, you need to dominate enough things. It means that you have to be jack of all trades. Clear? You don't need to do any research or PhD in any one subject, but you need to know little bit from each and every topic or each and everything from all these subjects. Clear? Now, SSC and banking English is not literature English. It is decision English. Your English will decide how much marks you will gain to move forward for the mains as well as the interview stage. Now you have to understand what kinds of questions comes in these exams. Okay, how these questions are actually framed. Clear? Now there are various types of questions. First is a section is eye-opener section. Okay, the key differentiator. That is, exam does not test knowledge, exam tests your elimination skill. Okay, there are various options that will be given in the particular question and you need to know which are the options you need to eliminate first, and from the rest of the options you need to find out the exact answer. You need to detect the trap that the examiner has given you in the paper. Also, the time pressure behavior. Okay, in how much time frame you need to complete the exam. I already told you that speed and accuracy is the most important point in banking and SSC exams. Now see, there are some mindsets regarding the two exams. Okay, there is some difference between the two exams. In SSC, there is concept
precise heaviness, okay? The concept has to be heavy. You have to know the concept very clearly, in-depth concept has to be known for the SSC exams, okay? But in banking, you have to be focusing more on speed and your heaviness, okay? The accuracy part. And in SSC, the language is a trap, the language traps, okay? You have to know more about the vocabularies, and in banking, there is this calculation trap, okay? Moreover, in SSC, we have seen a lot of repetition questions. We can see a lot of questions that have come from the previous year question papers. But in banking, we cannot see much common from the previous year question papers. But there is a common pattern, but there is variation. Okay, I have got this table so that you can understand the difference between the two exams, both SSC and the banking. Now, there are certain mistakes that we often do. Clear? The most important is 5 deadly mistakes. Studying without exam awareness. Okay? The most important part, what you have to do, is not that important. You must know what you must not do. Okay? Now, that is the reason I have got these 5 deadly mistakes. Number 1 is study without exam awareness. You don't know what is the current issue going on. You don't know what are the previous year question papers on which topic the questions were focused on. Yes, so for that you need to be exam aware or exam ready. Now, running after too many books, okay? For one subject, we tend to go for many resources, but that is not the correct strategy. For one subject, only one resource. That is what I have bought, that what toppers think. We often come across a lot of videos where toppers have said that we have followed only one resource for one subject. Okay, that is a common trap that we often fall for. And the third is ignoring mocks initially or fearing mocks. Sometimes what happens, we tend to study again and again, we tend to revise again and again, but we fail to give the test series, we fail to give the mock test series. Okay, now we have this fear of giving mocks. We just think that if we give mocks, we will get less marks, and then we have that fear that in exam also, we will be having that fear. Okay, we will be having those less marks again in exams as well. But if you create the mistakes, if you fall for the mistakes in the mock test series, then it's very easy that you will be cracking the exam easily. Okay, because mocks are the first practice sessions. Now, memorizing rules without application, comparing preparation timelines. Okay, we often compare other aspirants who are been preparing from a lot of years. Yes, but your dedication will lead you to success. You don't need to compare with anyone. Your competition is not other students. Okay, your competition is lack of consistency. Clear? Your lack of consistency will make you fall in the trap or in the loop of attempting the exams again and again. So practice, read, revise, study each and every day. Yes. Now there is a strategy formula I have bought, that is, first know the concepts, then go for the practice, then analyze the question papers, and then repeat. Okay? Repeat or revise. Clear? Now see, this is a daily routine and resource clarity. Okay? Ideal beginner daily routine, that is flexible. For English, we can take 1.5 hours. Quant or reasoning, we can go for 2 hours. Revision, 30 minutes. Okay? Mock or sectional, later stage, we can go for 30 to 45 minutes. Yes? And 4-5 honest hours beat 10 distracted hours. Okay? Your hours not define your study sessions, but your dedication in slight hours, 4 to 5 honest hours, will lead you to success. And resource rule, one subject, one primary source, that is depth over quantity, which I have already said. Okay, this was just an ideal routine for the beginners, how to divide each and every subject and how to move forward. Now, you see, selection is not magic. Okay, it is not an overnight success. Clear? It is silent discipline repeated daily. What you are doing when nobody is watching you is the most important point. Okay? Now, if you trust the process and stay consistent, these exams will go to you. Okay? So, consistency is the key. Clear? And from today, don't ask, can I clear? No.
Ask yourself, how fast can I clear, or how much I have to put into these exams. Okay, now we will move forward with the session, and our respected Bhargav Gogoi sir will come and move forward with the session. I will forward the mic to Bhargav Gogoi sir. Welcome, sir. Hello, good afternoon to all. So already many points ma'am has already mentioned, many keywords, key factors which we need to keep in mind to prepare for the examinations already has been discussed. Oh, you have got a very good quote here from today. Don't ask can I clear, you should ask how fast can I clear. So that should be your energy, that should be your motivation. Aru hey motivation, hey energy to loi ami agbaঢ়ো আগবাঢ়ি দুই এটা কথা মই ইয়াত জনাও যে so we at smart preps আমি বহুত কিটা এৰিয়াত ফোকাস কৰো বেসিক্যালি but primarily we are focusing on SSC and banking. Yes, so all these days after the launch of this entire concept of smart preps, our main focus to asile government exams. Government exams karone amar bahut course already choli ase aru ami bahut batch enake ulialu and SSC banking ko choli asle, but whenever you see in the YouTube live, mostly we used to come for the government examinations, right? But our core, our basic interest was the SSC banking. Along with this, there were the state government examinations. Okay, so we have very good response for the state government examinations. Junbu course asle JAA hok, ADRE hok, yeah, Assam Police hok, we have got very good response here, and we already have batch that was been going on for SSC and banking, but now we want to expand and want to shift more in the online platform. Okay, so this master class is basically to aware you সকলোকে সজাগ কৰিব কাৰণে যে আমি SSC banking কাৰণে already ইমান মাহৰ পৰা আমি চলাই আছো আৰু আগন্তুক দিনতো আমি চলাই যাম আৰু আমি বেছি ভালদৰে আৰু এক্সপান্ড কৰি আমি চলাব গৈ আছো ঠিক আছে সো এটা কথা এনেকুৱা হৈ যায় যোনবোৰ banking mainly whenever you find or you try to find any faculties, any educators for SSC or banking, mostly you will be getting the faculty or the educator speaking in either English or in Hindi. ठीक है बहुत खिनि एनका फैकल्टी देखिबा जोत बाहिৰৰ পৰা फैकल्टी আনিব লগা হয় for SSC and banking. So আমি কি কৰো হে फैकल्टी জনৰ ল্যাঙ্গুৱেজ বা মিডিয়াম অফ কমিউনিকেশন কি থাকে জেনাৰেলি ইংলিশ অর হিন্দি. So আমাৰ ইমান দিনে যোনটো আমাৰ SSC banking অফ ব্যাচ বোৰ চলি আছে we focused on these bilingual concept of English and Hindi. But now for our own students, for our own aspirants or the government exams june clear kobo bicharise june appear kobo bicharise SSC banking dibo bicharise so teologor karone ami exclusively we are also trying that eku jate language barrier nohok terms bu ami assamese or nepa bank or exam ot tumalke assamese questions ami kuno dekha napa ba SSC assamese question dekha napa but explanation we can do it in assamese, right? Question will be in English, answer will be in English, or the entire PPT with presentation that we are going to present will be in English, but we will try to focus that among explanation exclusively SMEs or for our own community, for our own state. Okay, English or Hindi batch but A2 batch I already launched, but we are attempting or we are trying to get this batch also that is of the language explanation language ইহত থাকিব অসমীয়া থাকিব যাতে আমাৰ ষ্টুডেন্টছে আৰু ভালকৈ বেংকিংৰ হক বা এসএসসি হক এক্সামটো ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ সুবিধা হয় হয়নে নেক্সট it is why SSC and banking why these two terms are used mostly used together SSC and banking because syllabus almost ki hoy same syllabus almost same right major part ki hok ki kun pe cover kore major part thake quantitative aptitude then logical reasoning aru ki thake English and this comprises of the major part
এতিয়া এসএসসিত এক্সট্ৰা কি থাকে যোনবোৰ অলপ জিএছৰ ইজি কুৱেশ্যনছ আমি চাব লগা হয় ইণ্ডিয়ান পলিটিৰে হওক ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰে হওক ইণ্ডিয়ান ইকনমিৰে হওক বা জিঅ'গ্ৰাফিৰে দুটামান কুৱেশ্যন হওক সায়েন্সৰ দুই এটা কুৱেশ্যন আমি চাব লগা হয় ইন এসএসসি এক্সামিনেশ্যন বাট to clear the examination আমি highly focus আমাৰ emphasis আমি কিহত দিব লগা হয় in these three sections আৰু এই তিনটা sections এ একদম কোৰ হয় কিহৰ কাৰণে বেংকৰ এক্সামছৰ কাৰণে depending on the exams we are going to appear or attempt এনেকুৱা নহয় সব এক্সামৰ কাৰণে এইগিটাই লাগে there are various bank exam বুলি কৈ দিলে মই there are various examination বহুত wide হয় concept তো SBI IBPS RRB এই তিনিটা আমি জেনাৰেলি আমি কনসিডাৰ কৰো বেংকৰ এক্সামত হয়নে তাতকে আমি যদি ভালকে উপৰ লেভেলত চাও there is a very good rank very good examination conducted by RBI কিহৰ কাৰণে RBI grade B ঠিক আছে UPSC aspirants they appear for these examinations RBI grade B হয়নে কি হয় এক্সামটো ইয়াৰ পৰা গৈ you will be selected as officer in RBI who can further progress to as RBI governor also reserve banker governor আমাৰ ঘৰ এজন এনেকুৱা প্ৰধানমন্ত্ৰীও আছিলে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আছিলে যোন এটা টাইমৰ ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ গভৰ্ণৰ আছিলে হিজ নেম ইজ ডক্টৰ মনমোহন সিং okay late Dr. Manmohan Singh he passed away in the recent years so তেওঁ RBI grade B পৰা তেওঁ কোৰ পাইছিলেগে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ গভৰ্ণৰ পৰা ultimately he became the prime minister of India so this is such a wonderful examination okay RBI যোনটো grade B examination conduct কৰা হয় আহিব তাৰপিছত SBI থাকে IBPS থাকে RRB থাকে no doubt আৰু কি কি এক্সামছ থাকে নাবাৰ্ডৰ নিজৰ এক্সাম থাকে নেশনাল বেংক ফৰ এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট নাবাৰ্ডৰ নিজৰ সিডবি এক্সাম হয় মানে এক্সিম বেংকৰ কাৰণে এক্সপোৰ্ট ইম্পোৰ্ট বেংকৰ কাৰণে এক্সাম ইয়াৰ বাদেও যোনবোৰ আমাৰ ইন্স্যুৰেন্স কোম্পানীজ আছে LIC NICL GIC এইবোৰ এক্সাম হয় নহয় এইখিনি ইমান ডাঙৰ ৰেঞ্জ অফ এক্সামিনেশনছ অফ দি বেংকিং সব সকলোৰে কাৰণে মেইন এৰিয়া ইন্টাৰেষ্টেড এৰিয়া ফোকাস এৰিয়া কি হয় quantitative aptitude logical reasoning and English okay so bank বুলি কইলে we cannot restrict ourselves to SBI or IBPS or RRB এটো বহুত large range of examinations বা large range of services banking services include কৰি লোৱা হয় ঠিক আছে এতিয়া এটা বস্তু আমি জানিব লাগিব যে এটা বস্তু মন কৰিবা যে আমি কিয় এই তিনটা সাবজেক্টৰ বেছি ফোকাস কৰিছো অলৰেডি মই কলো যে এই এক্সামৰ এটা কোৰ বস্তু এই তিনটা মানে তাৰ লগত প্ৰিলিমছত মেইনলি এই তিনটা আছে তাৰ লগত এক্সাম অনুযায়ী আমি বেলেগ ধৰণৰ অকমান ইনপুট দিব লগা হয় যেনেকৈ আমি যদি SBI বা IBPS PO ক্লাৰ্কৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছো তো এইনছত আমি কম্পিউটাৰ দুইটা কোৱেশ্চন কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স দুইটা কোৱেশ্চন আমি দৰকাৰী হ'ব আমাৰ কিন্তু নাবাৰ্ডৰ কাৰণে যদি প্ৰিপেয়াৰ কৰিছো এটা কি পঢ়িব লাগিব অকমান এবাউট এগ্ৰিকালচাৰ আমি অলপ পঢ়িব লাগিব ঠিক আছে RBI গ্ৰেড বি বিষয়ে যদি পঢ়িছো RBI হয় তো অকমান এক্সট্ৰাকে ইকনমিক এফেয়াৰ্স ইকনমিক্সৰ বিষয়ে অলপ পঢ়িব লাগিব কিন্তু ইন্স্যুৰেন্স কোম্পানীখিনি এক্সাম দিব গৈছো ইন্স্যুৰেন্সৰ বিষয়ে জানিব লাগিব সেইখিনি এডিশনাল পাৰ্ট তো যি এক্সামৰ কাৰণে আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰিছো যি এক্সাম আমি এপিয়াৰ কৰিব গৈছো এডিশনালি দুই এটা এক্সট্ৰা আমি সাবজেক্ট বা টপিক ইনক্লুড হৈ যায় কিন্তু এটা ফিক্স বা পার্মানেন্ট হিচাপে কোনগিটা থাকি যায় এই তিনটা টপিক এজ পার্মানেন্ট তেওঁলোক এইগিটা ফিক্স হৈ থাকি যায় ঠিক আছে সো আমাৰ ইয়াত I am the faculty for quantitative aptitude Adre sir আছে for reasoning ইংলিশৰ কাৰণে আছে দেখিলা তোমাকে লগ পালা সুকন্যা মেম আছে জিএছৰ কাৰণে প্ৰিন্স আছে সো we are mainly focusing on these three যাতে এইগিটা সকলোৰে ষ্ট্ৰং এৰিয়া বনায় এসএসসি বা বেংকিংৰ দৰে এক্সামস ইজিলি সোনকালে কম টাইমত উইথ লেস এফৰ্ট এন্ড হাই এফিচিয়েন্সি সকলোৱে যাতে ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰে বুজাত অসুবিধা হোৱাৰ কাৰণে we are launching this for the first time যে আমি অসমীয়াটো আমি ক্লাছবোৰ চলাই যাম ঠিক আছে এতিয়ালৈকে আমাৰ যিমানবোৰ বেচ আছিল এসএসসি বা বেংকিংত they were mostly of Hindi and English because আমাৰ অসমৰ বাহিৰৰ কিছুমান ষ্টুডেন্টস অৰুণাচলৰ ষ্টুডেন্টস থাকে অসমীয়া বুজি নাপায় নাগালেণ্ডৰ ষ্টুডেন্টস থাকে অসমীয়া বুজি নাপায় সো আমি একেলগতে আমি কৰি আছিলো যোনখিনি হিন্দী আৰু ইংলিছত ঠিক আছে তো বহুত ষ্টুডেন্টছৰ এনেকুৱা আমি এনকুৱাৰী পাওঁ যোনে কয় যে বাহিৰৰ বেলেগ ইনষ্টিটিউট বা বেলেগ যোনবোৰ আমি বেংকিংৰ এডুকেটেডছ পাওঁ মেক্সিমামটো হিন্দী বা ইংলিছত কয় তুমি এছএমইজৰ হেতু বস্তু আমি সুবিধাটো আমি পোৱা নাই তো আমি সেইকাৰণে এক্সক্লুসিভলি ভাবিছো যে যোনটো এক্সপ্লেনেশন থাকে কুৱেশ্যনবোৰ আমি অসমীয়াত বা ট্ৰান্সলেট কৰি নানো অনুবাদ কৰি নানো বিকজ এক্সামত সেইখিনি বস্তু ইংলিছত আহিব বা হিন্দীত আহিব সো সেইটো যদি আমি অসমীয়াত প্ৰেক্টিছ কৰাই থাকো এক্সামত অসুবিধা হ'ব নহয় নে তো সেইকাৰণে এক্সপ্লেনেশনবোৰ আমি ট্ৰাই কৰিম যাতে অসমীয়াত ইজিলি বুজি পায় যেনেকৈ মই এটা কৈ আছো বাকিখিনি আমি প্ৰপাৰ হিন্দী ইংলিছ বা ইংলিছত আমি কুৱেশ্যনছখিনি প্ৰভাইড কৰি দিম ঠিক আছে সো এইখিনি আছিলে এবাউট এসএসসি বেংক
মই কৈছোঁ আগতে আমাৰ মেইন ফ'কাছ আছিলে ষ্টেট বেংকৰ JEE এক্সাম, ADAD এক্সাম, আছাম পুলিচ এক্সাম। তো আমি সেইখিনি লগত ৰাখিও আৰু আমি এক্সপাণ্ড কৰি অলৰেডি আমাৰ এক্সিষ্টিং যি SSC বেংকিং আছিলে সেইটো আমি কৰিব মানে বেচ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, যোনটো এক্সপ্লেনেশ্যন উইল ট্ৰাই টু প্ৰভাইড ইন Assamese। অ'কে, তিনিটা এৰিয়া বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট: কোৱান্টিটেটিভ এপ্টিটিউড, লজিকেল ৰিজনিং এণ্ড ইংলিছ, ৰাইট? চ' SSC যোনকেইটা বেংকৰ কথা মই ক'লোঁ, SSC যোনকেইটা এক্সামেই নহওক, কম্বাইণ্ড গ্ৰেজুৱেট লেভেলে হওক, CHSL হওক, GT হওক, অ'কে? SSC এনেকুৱা এটা ষ্টাফ চিলেকশ্যন কমিশ্যন, এনেকুৱা এটা ধুনীয়া বডি, ধুনীয়া কমিশ্যন, যোনে এক্সামছ ইমান ভাল ভাল ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে এক্সাম কণ্ডাক্ট কৰে। এণ্ড ইট ইজ ভেৰি শ্বকিং এণ্ড ছাৰপ্ৰাইজিং টু ন' অসমৰ বহুত লেছ পাৰ্টিচিপেণ্টছ। মই নকওঁ যে বহুত কম ষ্টুডেণ্টে এইটো এক্সাম ক্লিয়াৰ কৰিছে বা বহুত কম ষ্টুডেণ্টে এইখিনি ছাৰ্ভিচ মানে গেইন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। প্ৰব্লেমটো হৈছে যে আমাৰ পাৰ্টিচিপেণ্টছে কম। পাৰ্টিচিপেণ্টছ কিয় কম? বিকজ এৱেৰনেছটো বহুত কম। আমি SSC, আমি বেংকৰ কথা জানো, আমি আছাম গভৰ্ণমেণ্টৰ এক্সামছৰ কথা জানো, তাৰপিছত আমি ডাইৰেক্টলি APSC UPSC কথা জানো। তাৰ মাজতে যে ইমান ধুনীয়া ভাল ছাৰ্ভিচৰ এটা এক্সাম লুকাই আছিলে SSC, দ্য এৱেৰনেছ ইজ ভেৰি লেছ। ন' ডাউট কাৰোবাৰ ঘৰত থাকিব পাৰে, কোনোবাই নিজে ক্লিয়াৰ কৰা হ'ব পাৰে, ন' ডাউট আছে। কিন্তু মই কৈছোঁ যে আমি যদি বেলেগ ষ্টেটক যদি আমি ইনক্লুড কৰোঁ, অসমৰ পাৰ্টিচিপেশ্যনটো সেই এক্সামৰ ছাৰ্ভিচৰ মই কোৱা নাই, এক্সামটো দিবৰ কাৰণে সেই পাৰ্টিচিপেশ্যনটো অসমত বহুত কম। আমাৰ অসমীয়া যুৱক যুৱতীয়ে এইটো বস্তু লৈ ইমান বেছি এৱেৰনেছ নেদেখুৱাম আমি SSC, কিন্তু বহুত ভাল ভাল ছাৰ্ভিচ দিয়ে। তোমাৰ কাষ্টমছত তোমালোকৰ ডিউটি অফিচাৰ হিচাপে, ইনস্পেক্টৰ হিচাপে, টেক্সৰ ইনকাম টেক্স অফিচত থাকিবা ইনস্পেক্টৰ অফ টেক্স হিচাপে, অফিচাৰ হিচাপে, হয়নে? তো এয়াৰপৰ্ট বা চি পৰ্ট আৰু বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সাইজত, চ' ইমান ৱাইড ৰেঞ্জ অফ ছাৰ্ভিচেছ আছে। চ' কম্পিটিশ্যন আছে, কম্পিটিশ্যন নথকা নহয়, বিকজ গোটেই অল ইণ্ডিয়া লেভেলত সেইটো কম্পিটিশ্যন হয়। যেনেকৈ আমাৰ UPSCত হয়, APSC যেনেকৈ আমাৰ জাষ্ট আছাম স্পেচিফিক এটা চিভিল ছাৰ্ভিচেছৰ এক্সাম, কিন্তু SSC বা UPSC নিচিনা এক্সামছবোৰ সেইটো এটা নেশ্যনেল বেচিছত হয়, ঠিক আছে? SSC যোনটো এৱেৰনেছ বৰ্তমানলৈকে নাছিলে, উই আৰ ট্ৰাইং টু ক্ৰিয়েট ডেট এৱেৰনেছ। সেই সজাগতাটো আমি আনিব বিচাৰিছোঁ, বিকজ আমি দিছোঁ প্লেটফৰ্মটো। আৰু আহক আমাৰ অসমীয়া মাই অ'ন ব্ৰাদাৰ্ছ এণ্ড ছিষ্টাৰ্ছ সকলোৱে যাতে আহি এটলিষ্ট ট্ৰাই কৰে যাতে আমি SSC কাৰণেও প্ৰিপেৰেশ্যন চলাওঁ। ন' ডাউট বেলেগ এক্সাম কিবা প্ৰিপেৰেশ্যন চলাই আছে, ইউ কেন গ' অন, ইউ কেন কেৰি অন উইথ ইয়ৰ প্ৰিপেৰেশ্যন, বাট দ্য থিং ইজ ডেট আমি বিচাৰোঁ যে SSC ভাল ভাল ছাৰ্ভিচেছ, মই অলৰেডি ছাৰ্ভিচেছৰ নাম কিছুমান ল'লোৱে: টেক্স, ইনকাম টেক্স ডিপাৰ্টমেণ্টত থাকিব, কাষ্টমছ ডিপাৰ্টমেণ্টত, দেন এক্সাইজ ডিপাৰ্টমেণ্টত, বহুত ধৰণৰ এনেকুৱা আৰু আছে, বহুত ধৰণৰ এনেকুৱা ডিপাৰ্টমেণ্টত ইউ উইল গেট দি ছাৰ্ভিচেছ। চেলেৰিও ধুনীয়া, বাট ইট ইজ দ্য কম্পিটিশ্যন ইজ অন দ্য নেশ্যনেল বেচিছ। গোটেই নেশ্যনেল বেচিছত কম্পিট কৰিব লগা হয়, আৰু সেইমতে আমি নিজকে প্ৰিপেয়াৰো কৰিব লাগিব, হয়নে? SSC যি চিলেবাছ মই অলৰেডি ক'লোৱেই যে কোৱান্টিটেটিভ এপ্টিটিউড, ৰিজনিং আৰু ইংলিছ সেইকেইটা মেইন এৰিয়া হিচাপে লৈ, আৰু লগত কি আহে GSৰ কিছুমান টপিক আহে, ইণ্ডিয়ান পলিটি হওক, ইণ্ডিয়ান ইকনমি হওক, জিঅ'গ্ৰাফি হওক, হিষ্ট্ৰী হওক, বা অকণমান কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ 2-এটা কুৱেশ্যন, ছায়েন্সৰ 2-এটা কুৱেশ্যন, ঠিক আছে? চ' এইখিনি বস্তু ছেইম বস্তু আমি বেলেগ এক্সাম UPSC এক্সামতো পঢ়িব লগা হয় বা বেংকতো পঢ়িব লগা হয়, ঠিক আছে? বাট কম্পিটিশ্যনটো নেশ্যনেল বেচিছত হ'ব। ন' ডাউট SBI বেংকৰ এক্সাম দিলেও নেশ্যনেল বেচিছতে কম্পিট কৰিব লাগিব, RBI গেট বি দিলেও নেশ্যনেল বেচিছতে কম্পিট কৰিব লাগিব। কিন্তু দ্য বিউটি অফ দি ছাৰ্ভিচেছ, অ'কে, ইউ উইল হেভ আ ইউনিফৰ্ম ইফ ইউ গেট ইন টু দ্য কাষ্টমছ। এয়াৰপৰ্টত যদি তোমালোকৰ ছাৰ্ভিচ পৰে, ইউ উইল বি হেভিং এ ইউনিফৰ্ম অফ ইয়াৰ্ছ, মানে দেখা নহয় এয়াৰপৰ্টত কেতিয়াবা কিছুমান স্মাগল বস্তু আহে, কাষ্টমছৰ অফিচাৰে ধৰি লৈ পেলাই লৈ যায় চেকিং কৰিবৰ কাৰণে। তো তেওঁলোক ক'ৰ অফিচাৰ হয়? SSC ক্লিয়াৰ কৰা অফিচাৰ হয়। চিকিউৰিটিৰ কাৰণে তাত CISF খিনি থাকে, কিন্তু যোনখিনি ডিউটিত পৰে ন, যোনটোখিনি চিকিউৰিটি ডিউটিত মেইনলি, নট চিকিউৰিটি বাট এইখিনি যে ইলিগেল কিবা হৈছে নেকি, সেই ৰেড, মেইনলি ৰেড, দ্য কাৰেক্ট ৱৰ্ড আই শুড বি ইউজিং ইজ ৰেড। সেই ৰেড কৰা, চেক কৰা, সেইখিনি দায়িত্বত কাৰ কোন থাকে? SSCৰ পৰা যোৱা অফিচাৰ্ছখিনি থাকে, ঠিক আছে? চ' আজিৰ পৰা আমি এইটো চেষ্টা কৰোঁ যে আমিও SSCৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰোঁ। হেল্প কৰিবৰ কাৰণে, গাইড কৰিবৰ কাৰণে, ভালকৈ মেণ্টৰ কৰিবৰ কাৰণে কোন আছে? স্মাৰ্ট প্ৰেপছ আছে, হয়নে? উই উইল বি অলৱেজ দেয়াৰ ফৰ ইয়ৰ ছাৰ্ভিচ। জাষ্ট কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ল যে উই আৰ ইণ্টাৰেষ্টেড ফৰ SSC, উই আৰ ইণ্টাৰেষ্টেড ফৰ বেংকিং অৰ ফৰ এনি আদাৰ গভৰ্ণমেণ্ট এক্সামিনেশ্যনছ, ৰাইট? চ' উইথ দিছ আই উইল ট্ৰাই টু কনক্লুড দিছ ছেশ্যন ফৰ টুডে। মেইনলি মই আজি ক'লোঁ, বাকী গভৰ্ণমেণ্ট এক্সামছৰ আমাৰ অলৰেডি চিনাকি বহুত ষ্টুডেণ্টছ আছে। আমি অলৰেডি আমাৰ লগত বহুত ষ্টুডেণ্টছ 5,000-6,000 হ'ব হৈছে, 6,000 ষ্টুডেণ্টছ আমাৰ লগত জড়িত হৈ আছে ফৰ দি গভৰ্ণমেণ্ট এক্সামিনেশ্যনছ। বাট SSC বেংকিঙৰ যিহেতু আমি এছএমিজত ইমান প্ৰভিজনটো আমি ৰখা নাছিলোঁ,
হিন্দী ইংলিছ বেচ আছিলে তো এতিয়া আমি হেতু অলপ ওয়াইড কৰি দিছো যে আমি বেংকিং এসএসসি আমি এসএমএস লেকচাৰ বা এসএমএস এক্সপ্লেনেশনৰ হৈতে আমি ক্লাसेस স্টাৰ্ট কৰিম ওকে সো আহক আমাৰ অসমীয়া যুৱ সমাজ অসমীয়া আমাৰ ভাইটি ভণ্টি সকলো আহি যাতে এই এক্সাম চিটাৰ কাৰণে ভালকে প্ৰিপাৰেচন চলাব পাৰে ওকে সো এই ক্লাছটো মেইনলি আমাৰ মোটিভ আছিলে স্টুডেন্টছক অকমান এৱেৰ কৰো এবাউট দিস এক্সামিনেশনস ঠিক আছে যোনবোৰ কোৰ্স আমি নিজে প্ৰভাইড কৰো যোনবোৰ কোৰ্স আমি ইতিমধ্যে লঞ্চ কৰিছো সেইখিনি বিষয়ে অলপ সজাগ কৰো আৰু প্ৰাইমাৰীলি আমাৰ মেইন ফোকাসটো কি হৈছিলে আমি the full-fledged SSC and banking will provide with SMS explanation in the offline as well as online classes. Juntu maybe I may be wrong, but according to me, juntu Okhomot sage কোনো এখন বেলেগ coaching institute হয়তো দিয়া নাই ঠিক আছে I may be wrong কোনবাই দিব পাৰে নাজানো but we are trying to provide it for you যাতে explanation টো অসমীয়াত কৰিলো at least অলপ হবলো কিবা এটা হকা পাব সুবিধা পাব নহয় নে জেনাৰেলি আমি দেখো আমাৰ এডুকেটৰ্স বাহিৰৰ এডুকেটৰ্স বহুত আছে তো এখানে অসমীয়া তেওঁলোকে অলপ অসুবিধা পায় এক্সপ্লেইন কৰিব কাৰণে কিন্তু আমি অসমৰে হয় যেহেতু আমি ট্রাই কৰিম যাতে এসএমএছত আমি এক্সপ্লেনেশন খিনি কৰিব পাৰো ঠিক আছে সো ইফ ইউ ওয়ান্ট ইউ ক্যান জাস্ট কন্টাক্ট ইন দা আমি ডেসক্ৰিপচন বক্সত কমেন্টছত আমি নাম্বাৰ শেয়াৰ কৰি দিম আমাৰ নিশ্চয় কন্টাক্ট কৰি ইউ ক্যান গেট এনৰোলড ইন আওৰ কোৰ্স whichever course is convenient or necessary for you ঠিক আছে থ্যাংক ইউ সো মাচ